Приветствую вас, друзья! С нами сегодня на стриме Робин Румерс. И мы будем говорить о самых разных вещах, включающих, конечно же, Leapwing Audio, Abbey Road Institute и другие более интересные или менее интересные вещи. Это, конечно, решать вам, связанные с Робином. Робин невероятный профессионал с точки зрения аудиорынка. Он успел поработать в самых разных ролях, в самых разных позициях в разных странах. И сегодня мы немного поговорим о Робине, много поговорим о Leapwing Audio, а также постараемся ответить на ваши вопросы, которые вы можете в течение трансляции оставлять в чате, и я постараюсь задать их Робину, а он постарается на них ответить. Напоминаю вам, что наша трансляция будет проходить на двух языках. Мы будем общаться с Робином на английском, а потом все это дело будет переводиться на русский в реальном времени. То есть вам не придется ждать субтитров или прочих заморочек. То есть... Hey, Robin. Hello. How are you? Hi. I'm doing well, thanks. Thanks Robin, for having me. can you hear me? Yes. Do you hear me? Do you hear me? Hello? Yes, definitely. Great. It looks like it was an internet glitch, but right now everything is stable. Okay. Great. Thanks for having me. Thanks for for having me on the show. Okay, awesome. Robin, I just told guys that today we will speak with you about yourself, of course, about Leapwing Audio, about Abbey Road Institute, and of course about some other stuff which we will be pointing during our stream. So let's start. Can you hear me right now? Yes, perfect. Okay, very good. Today is raining, so the internet connection is a bit unstable, but I hope everything will be fine, as usually, in this very fine world. Okay, Robin, let's start from the beginning. The beginning is, Робин, расскажи, как ты познакомился и проникся миром музыки. Это произошло в твоем детстве или ты уже был взрослым человеком? So, Robin, tell us how, when, and where you discovered the world of music. Did this happen in your childhood, or were you already an adult person? Kind of in between. Like I started really getting serious into music when I was like 14, 15. And I started doing like live sound. I started like touring with bands, and I started DJing, even fixing gear, buying gear, equipment. So yeah, I would say around 14 years old. Окей, Робин говорит, что он начал вникать в мир музыки, когда ему было 14-15 лет. Он начал заниматься музыкой, выступать с группами, диджеить и даже чинить аудиооборудование. So, the fixing of audio equipment become the most interesting part of this journey, or not? Or you, as a musician, was your first intention when you just started? Yeah, actually, it was my first intention. Like I started playing music, and I remember the first set of really high quality speakers were Genelec 1031s that I bought, and that's when I started hearing different gear, like different EQs, how they all sounded different, and that really like opened up a whole other world, because when at that age you think, well, an EQ, treble, boost, it does the same thing. But then you start learning that there are more things. Окей. Робин говорит, что да, он купил себе мониторы Genelec 8031 и начал вникать во все эти технологии, то есть изучать разницу между средними и высокими частотами, ковыряться в оборудовании, слушать различные оборудования, и это его очень захватило. So the gear was a bit more interesting, or the gear were much more interesting than your work as a musician. So playing guitar, playing drums, or things like that. Yeah, like I played a bit of piano and guitar, but I wasn't a great musician, but I love music. And that's also when I got more into like DJing and
playing with equipment and just the whole concept. Like at the time, I also started listening to Nora Jones. Like, I think that was a bit later, and I was really intrigued with like the high fidelity sounds, and I just wanted to make that my life. Окей. Робин говорит, что действительно он не считает себя или не считал себя отличным музыкантом. Ему больше нравилось работать с оборудованием, диджеить, и через какое-то время он познакомился со звучанием Норы Джонс и проникся качеством звучания, и вот эта тема как раз заинтересовала его больше всего. So, Robin, tell us a bit about your education. Do you have some specific musical or audio engineering education, school, graduation, whatever you called it? Yes. For me, everything went very fast. Like everybody says, well, like I lived a whole life in a very short period. Yeah. So until I was 17 years old, I went to do live sound, and I realized that wasn't my thing. I wanted to be in the studio. So already at 16, 17, I started looking for schools that I wanted to go to, colleges. So I decided to study at SAE in Amsterdam when I was 17 years old, when I just graduated high school. And I finished there, and then immediately I went to the US to work for Bobcats. Okay. So I was in the States already when I was 19 years old. And yeah, for me, it went very quick. Окей, я спросил у Робина, есть ли у него какое-то профильное музыкальное или аудиоинженерное образование, и Робин говорит, да. Для него вещи происходили очень быстро. В 14-15 лет он только начал знакомиться с музыкой, как-то более-менее внятно. А уже в 16-17 лет он решил, что он будет поступать в институт САЯ в Амстердаме, SAE институт, чтобы учиться быть аудиопрофессионалом. И он сказал, что уже в 19 лет он переехал в Соединенные Штаты и начал работать у Боба Катца или с Бобом Катцем. То есть для него вещи происходили очень быстро. So, you started working for Bob Katz or with Bob Katz? Because I've not got this correctly. Well, I started off as an intern. Okay. So when I just finished studying, he mastered one of the tracks that I worked on for my final project. He mastered it. We started getting in touch, and I told him, hey, if you ever need any help, let me know. And then he kind of agreed to have me as an intern. And then from there, became his assistant, and I ended up working almost 3 years for him. Окей, great. Робин уточнил, я спросил у Робина, то есть он работал с или на Боба Катца. Робин сказал, что он работал на Боба Катца. Боб делал мастеринг финальной выпускной работы Робина, которую он делал в институте, и после завершения и точнее сказать, в процессе работы над этим проектом они раззнакомились, и Робин предложил себя Бобу в качестве интерна. И Бобу понравилась эта идея, и, в общем-то, он позвал Робина в Штаты, и Робин говорит, что проработал на Боба Катца или с Бобом Катцем в течение 3-4 лет в Соединенных Штатах Америки. As I understood, you moved to US for a couple of years, but then you back to Europe, or it was a different journey. Yes, correct. I worked for Bob for almost 3 years, but then I had to move back because at the time there was no way for me to get any sort of professional visa because to come to the US you need like a visa to show, well, in most cases to show that you have special abilities. And at that moment in time, I just didn't have enough proof that, I was good at what I was doing. So they didn't allow me to stay in the US and kind of got kicked out and then went back to Europe.
Yeah, it sounds silly right now, because you're one of the most recognized person in professional audio, as well as corresponding to US, and it really sounds stupidly silly. Робин говорит, что через приблизительно 3 года после того, как он поработал на Боба Катца в Штатах, ему пришлось вернуться в Европу, потому что он не смог получить профессиональную визу на то, чтобы остаться в Соединенных Штатах. И, в общем-то, он вернулся в Европу, и я спросил, точнее, поделился своим впечатлением с Робином, что сейчас это звучит реально глупо, что был момент, когда Робину не дали визу как рабочему человеку, как профессионалу, хотя сейчас он является одним из самых видных аудиопрофессионалов, в том числе в Соединенных Штатах Америки. So, it's really funny. The life is not easy, and the quarantine, all this lockdown things showing us the same, but in even smaller grades and shades of the life, we see really weird scenarios. But anyway, да, ребята, кто не знает, Робин из Бельгии, но он голландец, или как-то так, давайте уточним этот момент. So, to rewind or fast forward a bit to the beginning, let's call it like that, I added an information that you're from Belgium, but you're not a French Belgium guy because you have a Dutch last name. So correct. So Belgium actually is split into 2 or even 3 parts. The bottom part is the French part, and the top one is the Flemish part, where we speak a sort of Dutch. It's like a Dutch with an accent. Or Dutch is Belgian or Flemish with an accent. So yes, that's why I'm part of the upper part of Belgium, where we speak Flemish. I mean, I do also speak French, but yeah, like my first language is Flemish or Dutch. Да, Робин уточнил, что действительно он из Бельгии, но у него датская фамилия, и он из северной части Бельгии, то есть фламандской части Бельгии, где ребята говорят на фламандском диалекте. Это что-то типа Dutch, то есть нидерландский язык, но с определенным акцентом, с определенными дополнительными нюансами в речи. So, when you are back to Europe, you're not back to Belgium, but you've moved to Amsterdam or whatever. Tell us a bit. No, at first when I moved back, so I heard the news I couldn't stay in the US. So then my then boss, Bob Katz, he said, well, I want to help you find something when you get back to Belgium. He was so nice. So he called the owner of a studio in Belgium called Galaxy Studios, which is and was the biggest studio in Belgium. And he called the owner, Wilfried, and he said, hey, I have this assistant of mine. He has to move back to Belgium. You have to hire him. So Wilfried said, well, if you say so, okay. So I flew back. I started working there. Sorry, I'm going to drink some water. I started working there right away. And that's where kind of my life in Europe started. I did that for 7 years. I worked at Galaxy Studios. And then after that, I started the studio in Amsterdam. That's when I moved to Amsterdam. I see. Я начну переводить с конца. То есть Робину пришлось вернуться в Европу, и он работал в Бельгии, то есть в своей родной стране, в следующие 7 лет. Но когда он узнал, что ему придется вернуться в Бельгию, Боб Катц позвонил своему приятелю Виллу из Galaxy Studio в Бельгии и сказал, что ты должен нанять Робина, и все, никаких больше вопросов. И он нанял Робина, и Робин начал работать на Galaxy и работал, соответственно, в течение 7 лет. А потом он переехал в Амстердам и начал уже работать над более
текущими проектами. So, as I understood, when you moved to Amsterdam, it was your like current age or era begins. So it was the start of the Abbey Road Institute in Amsterdam. It was the start of you as a head engineer and head guy in the one of the biggest studio in Amsterdam. And tell us a bit about this period of time. Sure. So, I mean, that was kind of the the moment in time where I had worked for Galaxy, and we had, you know, done this format called Aura 3D, the immersive sound, and I kind of felt like, okay, I've seen here what I wanted to see. I kind of felt like that has come to an end, and then I felt, okay, what's next? And then for me, the next step was I wanted to create something myself. So instead of working for other people, I was like, well, let's start something myself. And that's when we started Leapwing and the studio in Amsterdam, Sonic City Studios. And with that also the Abbey Road Institute. And yeah, that kind of started that phase of my life. Окей, great. Робин говорит, что когда он переехал в Амстердам, он переехал, потому что хотел заниматься уже какими-то своими проектами. То есть на студии Galaxy в Бельгии он работал с форматом Aura 3D. Мы сейчас об этом, конечно же, спросим, потому что это очень интересно. Но в какой-то момент он уже понял, что он получил все, что хотел в этом месте, и пришло время двигаться дальше. И он переехал в Амстердам, чтобы начать работать на студии Sound City, correct? Sonic City. Sonic City. Yeah. На студии Sonic City. Sound City is in Los Angeles. Yeah, it's dead already. So it's a like big mistake for the whole world, but it's true. Робин начал работать на Sonic City в качестве инженера и, насколько я помню, главного инженера. И в это же время он начал Leapwing Audio и работу с Abbey Road Institute Амстердам на базе этой студии. So, Robin, let's move a bit back in past. I want to ask you about Aura 3D. I know quite a lot of things about immersive audio. I'm really into this world, and I must say it's not a bad intention or things like that, but Aura 3D is quite unpopular format right now, and at my knowledge, there was only 50 or 60 big or medium big titles which was adapted to like Aura 3D in a full glance for the whole period of existence of this format. Am I correct or not? Well, I think in music there is definitely a lot more titles. In terms of cinema, in terms of cinema, yeah. Yeah, in terms of cinema, that could be correct. I think it's a bit more, but yeah, it's definitely not the same as Dolby Atmos. I mean, I think from a technology point of view, I mean, like we started this in 2006, so this is already almost 15 years ago. And back then, I think this was like really like an eye-opener, and also Dolby got really interested in doing this. And that's when they bought this company in Barcelona, which I think was called ImSound. And then they announced their Dolby Atmos. And so I think that the main reason why it never got popular isn't really related to their technology, but mostly because of the deep pockets of Dolby. They just have a lot more marketing budget and a lot more people to get things done. That's Окей, I see. Я спросил у Робина, что он думает по поводу формата Aura 3D. Он активно работал с этим форматом, и я достаточно хорошо знаком с миром Immersive, рассказывал я Робину. И насколько я знаю, существует около 50 или 60 больших фильмов, которые были адаптированы полноценно к формату Aura 3D, но формат не стал настолько популярным. И Робин говорит, что действительно, с точки зрения фильм-индустрии, намного меньше было сделано фильмов, чем в формате Dolby Atmos, но с музыкой дела обстояли намного лучше. И Робин говорит, что
скорее всего, основная причина такого неравенства форматов заключается в том, что у Dolby намного больше денег на маркетинг, на продвижение вот этих всех вещей, чем в Aura среди было. So, yeah, okay, you can continue. Yeah, so as an example, like for example, when we did the last Transformers movie, which I think I was involved with, I think it's the last one. Maybe there's one after that. I don't know. Oh, okay. But at that time, the way it worked was we were working with the film studios in Hollywood, and they would say, okay, we can do your movie in Oro, but you have to come and install a full Oro system. And you have to pay for everything. You have to pay for the engineers doing the mix. So it was a very costly thing. Like I remember having to fly to LA on Friday to build a speaker system in one of their cinemas, because on Monday they had to start mixing. And yeah, this was just things you couldn't do for every film. Whereas Dolby could just come in and say, hey, we pay for everything and we make this happen. So that made it very challenging. I mean, it was a fun time. There was this big push when we got DreamWorks to commit to all their titles. But then definitely Dolby came in and kind of took over. Окей. Робин говорит, что в какой-то момент ребята из Aura 3D заполучили в свои объятия DreamWorks, и это была неплохая тема, чтобы работать. И он рассказал, что когда они работали над последним фильмом «Трансформеры», ему пришлось лететь в Лос-Анджелес, строить Aura 3D-систему внутри, студии, кинотеатра, в котором сводились вот эти все вещи в формате Aura 3D. Which name of the cinema studio was in LA? This Paramount Pictures was the Paramount Pictures. Окей. Робин говорит, что эта работа была вместе с Paramount Pictures. То есть это была большая тема, интересный проект. Но потом Dolby вступили в игру, и сейчас спросим, что было дальше. So, as I understood, when Dolby came into the game, Aura 3D decided that they can't handle such a pressure and such a competition with Dolby and become dead? No? Well, it's still there, and it reached the most recent thing, which was the moment I left, which has been 6 years ago, I think. They got a new investor in, which is a Chinese company, and that's what they've been doing a lot of work in streaming, and so they're still developing and still working on new things. But in the cinema world, I would say, there are some home receivers that have it. But if you think about, I think Dolby at the moment, I don't know, their budgets are, I think their value as a company, they're just times 100. So they have just much more power to push through whatever they need to do. And that was the big difference. I think Oro, even though it had a partnership with Barco, it was too small of a company, and it's like David and Goliath. I don't know if you know the story. Okay, yeah. It was impossible. Definitely. Totally understand. Я спросил у Робина, формат Aura 3D умер под натиском Dolby или нет? Робин говорит, на самом деле компания все еще существует, и 6 лет назад, как раз тогда, когда Робин уходил из Galaxy, они заключили контракт с китайскими инвесторами, и, в общем-то, касательно стриминговых сервисов, касательно каких-то других активностей, движение идет. Но это как битва Давида с Голиафом, объяснил Робин. То есть в этом случае Голиаф — это Dolby, насколько я понимаю, а Давид — это Aura 3D. И вы видите, обратите внимание на то, что Робин уже стал понимать русский язык. Я рассказываю, и Робин уже как-то эмоционально отвечает на вот эту всю тему. I just pointed that you start understanding Russian. So when I'm describing something, you're reacting like you understand what is going on.
I think about things. Okay, that's great. And no worries. I'm saying all the polite things. It's not a bad intention or bad attitude. No worries. Okay. Anyway, но на самом деле формат Aura 3D очень интересен, и сейчас узнаем, как вот этот опыт помог Робину воплотить какие-то идеи, которые он сейчас внедряет в продукты Leapwing Audio и в другие его проекты. So, Robin, let's move on to Leapwing Audio. I suppose that this experience which you got in Galaxy Studio with Aura 3D format, this new type of experience when you're listening to music, when you're mixing, when you're mastering, when you're doing the whole production, it's a totally different level of experience and a feeling of the music. So does it help you to do something with Leapwing Audio, or it's just a side experience which you're not using while developing your stuff? Well, I think the current plugins we have with Leapwing, I think they're more related to my time with Bobcats, for example, because and that's also where my passion is mostly. It's I have less of a passion for doing film music than for regular music, mixing and mastering. So, I mean, what I learned from the Galaxy side are a lot of things, like from a business point of view, from a development point of view, like what to do, what not to do. But I think kind of from an ear development point of view, I think most of that I got with Bob. Like Bob has been my mentor, and yeah, I learned so many things from him of how to listen to music and how to spot differences and things like that. Окей, I understand. Я спросил Робина, как-то повлияла его работа с Aura 3D и его работа в Galaxy на текущие разработки Leapwing Audio. И Робин говорит, что в первую очередь на разработки Leapwing Audio повлиял его опыт работы с Бобом Катцем. То есть то, что они делали касательно музыки, обычной музыки, а не музыки для фильмов, в первую очередь и стала основой тех продуктов, которые сейчас мы видим в Leapwing Audio. Я кратко вот эти моменты обозначаю, потому что у нас с Робином сегодня не так много времени, чтобы поговорить, а вопросов много, и я бы еще хотел и практическую часть затронуть, потому что у меня есть вопросы, и у вас по-любому я уже, вижу вопросы, поэтому давайте двигаться вперед. Okay, I just pointed that we don't have too much time, not like enormous number of hours, so we have to move quickly and to move even to practical part because it's the most interesting, of course. Not mean that your life experience is not interesting. It's not. It's very. I guess I can use word supportive because a lot of guys really have this pressure in the world of today that you have no guys which you really know. You have no money to do something. You have no efforts to do so. You have only talent and a pleasure to work in audio industry, and it's really difficult to stay in the fighting mood and in a good side of things. So your life story is supportive. It's the best word to describe. Great to hear. Okay. I hope you're not mad on me on this. No. Yeah. Okay. Great. Давайте спросим у Робина касательно продуктов Leapwing Audio. Все мы знаем, что Leapwing Audio начала свою работу, и первые продукты были выпущены, когда мы уже с вами получили огром различных плагинов от самых разных компаний, рынок супер сатурирован, все уже вроде бы было, и тут Leapwing Audio берет и выпускает плагины. Это безумие. Okay, Robin, I just described this starting point for Leapwing Audio from my point of view as a madness, as a really weird scenario when you're starting an
audio company which developing plugins on a market on which you have plugins for everything. You have hundreds of companies with thousands of plugins, and it's like a very risky scenario that you're starting a company and trying to develop something. Are you agreed with me? Yes. It was a scary journey. Tell us a bit about this starting point. Yeah, absolutely. I think even like when we started 2015, there were a bit less companies. Especially in the last 2-3 years, you've seen like a big jump, and especially in the amount of plugins that people release. It's like new things every 2-3 weeks. There's like something big. So definitely, like also when we started, it was a risky thing. I think that the key thing is we never started it with any kind of main goal, like we want to sell this much, we want to do this. We actually started this because like I wanted to build a plugin that I wanted to use, or that I felt like I needed. And then later we heard that people really liked it, and then we said, well, let's sell it and see what it does. So it kind of came naturally. I think if you have to set out a business plan and say, oh, let's build an audio plugin company, I think it's definitely very difficult or risky to do. Окей, I see. Что ж, ребята, Робин говорит, что это действительно было страшное и рискованное мероприятие, даже вот в 2015 году, когда они начинали. Но Робин говорит, что в то время не было такого огромного количества компаний, как сейчас, и не было такого огромного количества релизов, когда каждые 2-3 недели выходит что-то реально большое, как сейчас мы видим. Но Робин говорит, что они не начинали с какого-то бизнес-плана очень четкого. Они начали с разработки тех плагинов, которые Робину было бы интересно самому использовать в своих работах. То есть это было больше как вопрос создания плагинов для себя, в первую очередь, чем для обеспечения какой-то лакуны на рынке. So, as I understood, in that period of time, you've not tried to fill the gap in some areas on the plugin market with some of your products. You're just try to make something interesting for you, which will be valuable, first of all, for you, and maybe it will be valuable for other people. Yeah, absolutely. I the first plugin, like Dyn One, that was the first concept that also took the longest. That might be a bit different because, I mean, like a lot of people in like that's the moment when I wanted to create my own studio, and I still saw in mastering a lot of people use a TC6000 or device gear, and I felt, wow, these pieces of gear are so expensive. Like if I have to buy just one of each, it would be 20,000 euros. Yeah, like I don't have that money to invest in it. So, and I also knew, because I had an IT background, that with nowadays a CPU is much more powerful than the Motorola chips they used. So I was like, why can't there be a plugin that does this, or maybe do it even better for a lot less money? So that maybe started that way, but then as it grew into Center One and Stage One, that was really more of something like, when I'm mixing or when I'm mastering, what do I miss? What are obstacles that I run into that I can't fix or that I have a hard time with, and then come up with solutions for them. Окей, great. Робин говорит, что действительно они начали разрабатывать продукты с идеей того, чтобы создать приборы, которые не обязательно будут сразу популярны у пользователей, а в первую очередь будут использоваться Робином и его ребятами. И первый плагин это был Dyn One. Робин хотел создать прибор, который сможет заменить собой TC Electronics 6000-ную систему, которая в то время очень популярная была для мастеринга, или заменить набор аналоговых железок, которые также использовались и до сих пор используются на стадии мастеринга. И в тот период времени Робин говорит, что у него не было там $20 тысяч, чтобы инвестировать в несколько приборов аналоговых, которые он сможет использовать на мастеринге. И
Он посмотрел в то время, поскольку у него есть определенный опыт в IT-индустрии, что процессорная мощность на то время уже была достаточной, чтобы создать какие-то приборы, которые будут не только не уступать чипам в шеститысячной серии ITC Electronics, а будут их превосходить. И вот тогда как раз ребята и начали разрабатывать концепт DIN 1. А потом, когда они уже делали Center One и Stage One, эти плагины уже были больше созданы с идеей, чего не хватает, чтобы еще такого вот нужно было добавить в шкатулку звукорежиссера, чтобы улучшить рабочий процесс. То есть это уже были более направленные моменты. Окей, Робин. Let's talk a bit about your partners. As I know, your company is super small. And I personally know almost all the core developers on the world. I mean, analog modelers, guys who develop in Volterra kernel technology. So, and these guys are super smart. And they are only maybe 10 or 15 really in the world who actually on that level, which when you're trying their plugins, you understand they are not as good as analog gear, but they are even better because they don't have such circumstances like a noise, buzz, electrical hum, and things like that. You don't have a crappy knobs. You don't have to recall. You understand that, and there are not much of these guys. But when I first tried Leapwing audio plugins, it was not a long time ago. We met with you like a year or maybe a bit more. But I was really blown away. I was really overwhelmed and shocked how good your algorithms were, and they are still. And with Dyne 3, you've like pushed these borders even further. And your team are actually inside this small, let's call it group of developers, which I respect the most on the whole world. Tell me and tell all our guys in chat and live how and who. Well, I think like one of the things we like also we were lucky with, like the core team that we started with, which is Emiliano, Jeroen, and I, we all were working at the time at Galaxy, so that's where we met. We we have a background there, and also throughout our time there, we met a lot of other people, specialists in certain areas. So, when we started working, like we are not afraid. Like we tackle a problem, and definitely Jeroen. I mean, he's on that level. Like he's super smart. He's very meticulous. Like he will research everything 100 times to make sure it's correct, and that obviously is key. But then also we have key individual people. Like for example, like we have like people now for front end development, but that is quite different from your core algorithms. Yeah. So for the core algorithms, there we have like really experts for specific topics. Like in stage one, for example, we wanted to do something for depth and obviously looking at reflections. So then we actually work with a specialist in the field whose name is Ralph Kessler. And I mean, he founded Penguin Audio, and he's been working with convolution and reverbs for the longest time. So we actually work together with him and get his expertise involved. Also with the filter design for Dyne 1, we actually work with different people to get certain expertise and certain input. And I think that's important. I feel like, especially how advanced technology is today, it's almost impossible for a single person to know everything about everything. And I think of not being afraid to get expertise in certain topics and say like, okay, I trust that expertise to this person and get that as part of the code. I think, that's something we did. And I think that has worked well.
So Okay. even though Yeah. it's a small team, but we are still like supported by experts in specific areas. Окей, great. Я задал Робину конкретный вопрос касательно того, что я знаю практически всех топовых разработчиков и алгоритмических плагинов, и Volterra Kernel Technology на планете Земля. И я не считаю, что группа вот самых крутых разработчиков больше там 15 человек. И вот есть несколько людей на нашей планете, которые реально делают приборы лучше, чем их аналоговые прототипы, потому что в аналоге есть шум, есть помехи от электрической сети, рекол и прочая вот эта возня. С плагинами этого всего нет, и действительно есть вещи потрясающие. И когда я впервые попробовал плагины Leapwing Audio, это было чуть больше года назад, я был шокирован качеством алгоритмов, и действительно вот эта маленькая команда разработчиков оказалась в числе вот этих 15 человек, скажем так, которые делают супер потрясающие вещи лучше, чем в аналоговом мире, то есть перешагивают какие-то границы. И до сих пор, выпустив, например, Dyne 1 третьей версии, ребята еще дальше двинулись в сторону качества. И Робин объяснил, что на самом деле ситуация очень простая. Их всего 3 разработчика, они встретились в студии Galaxy. Кстати, о разработчиках Leapwing Audio вы можете почитать на веб-сайте компании Leapwing Audio, и там даже написано, какие группы ребятам нравятся, чем они любят заниматься. В общем, много интересной информации о каждом из разработчиков. То есть это такая бутиковая тема, очень крутая. I just described, guys, that they can read more about you and your colleagues on your website, even to get some information about your favorite bands and things which you're loving to do outside the music. И Робин говорит, что для вот этих продуктов при их разработке они прибегают к использованию внешних консультантов, специалистов в какой-то конкретной узкой области, чтобы получить максимальный результат на выходе после разработки. Например, для меня было неожиданностью, что в разработке Stage 1 принимал участие Ральф Кеслер. Это легендарный инженер, который анализатор Пингвин сделал. Он также участвует в разработке плагинов Maat вместе с Фридеманом Тишмайером. Если вы, кстати, не видели стрим с Фридеманом Тишмайером, он есть у нас на канале. У нас там была очень большая встреча, много всякого интересного. Мастер-класс по мастерингу там тоже был. И, в общем, очень много крутого мы обсудили. Но суть в том, что Ральф участвовал в разработке и помогал сделать правильные ранние отражения для плагина Stage 1. И это, возможно, и является ключевым фактором. Сейчас об этом спросим. I just quickly described, guys, that Ralph Kessler worked with guys from Maat, with Friedemann Tischmeier. Friedemann Tischmeier was with me on stream 2 or 3 years ago. I don't remember correctly, but it was such an event like we have today, and it was great. Friedemann did the free mastering masterclass live, so it was quite cool. And nice. we will have a super short, small masterclass with you today in a couple of minutes. But I just described, guys, all the concepts and why your plugins are like one of the best right now. So let's back to Stage 1 concept. You says that Ralph helped you with early reflections, but the most interesting point for me is really stereo Widener itself. All the stereo Wideners, which I described it to you previously. I don't want to say a word crap, but they were inappropriate for stereo widening in mixes because they crapping up the phase, they making the mixes not wider but stretched into the like stereo field domain. So it's not cool, but there are a lot of such devices on the market.
And when I tried stage 1, it was something else. Why? Because it is completely something else. Like I had the same experience, and the technology came from a lot of things we learned with Center One. So it has a lot of that thinking behind. And I had the same problem also working with students. I heard of so many mixes where there was like holes in the middle and out of phase left and right. And it was exactly driving me nuts. So, and also the moment I get mixes from producers to do, like a lot of them had S1 on them, like way too much. So then I realized like, well, we have to do something better. And I mean, it wasn't a far stretch because we knew with Center One, how to figure out where things are in the stereo field. So then we started thinking, okay, can we figure out how to reposition those elements? But that also took a lot of development. I think just that aspect alone took almost 9 months of a lot of trial and error. And like what is very important, especially in an algorithm like Stage One, is there is a lot of tuning involved. Like, for example, for one width parameter, there are maybe underneath or maybe 100 different parameters, which all are tuned to where, you slide that slider and it goes between this minimum and this maximum. And that tuning takes so much time because you have to by ear, you can kind of tweak each value, see where does it start to sound bad. Okay, let's back off. How far can we push things? So I think the key in that is one, learning what we learned from Center One, and then a lot of tuning and a lot of playing and seeing how to do things and how to not do things. So it sounds like Stage One is actually hand-built plugin. It's not an automatic algorithm or something else. It was tuned by ears and by hands, like step by step. Yeah. Correct. Very cool. Очень интересно. Очень интересно means very interesting. Okay. Я спросил у Робина, каким образом Stage One получился настолько крутым плагином, и такое впечатление, что это какой-то другой стереорасширитель, потому что все другие стереорасширители, которые я пробовал до этого плагина, оказались не жизнеспособными в моих проектах, потому что слишком сильно растягивали стерео, слишком много фазовых проблем, слишком много, в общем, самых разных проблем. И Робин рассказал, что они с ребятами изучили очень много всего в процессе разработки Center One, предыдущего плагина, который работает с центром, с mid и side составляющей. И вот эти знания были трансформированы и развиты в Stage One. То есть Робин привел пример. Например, параметр width, который делает, собственно, стереорасширение в Stage One, под капотом у него находится около 100 параметров, каждый из которых был настроен вручную. То есть, когда мы двигаем слайдер вверх, целая куча вещей происходит на заднем плане, и каждый из этих аспектов был настроен вручную, чтобы не было никаких фазовых искажений, никаких провалов ни в центре, ни по краям, и поэтому это звучит настолько натурально. И Робин говорит, что 9 месяцев ушло у ребят на разработку только вот этого алгоритма. Это нереальное количество времени, нереальное количество человека-часов. So, as I understood, this development was quite expensive for you, because 9 months is a lot of human hours. Yes. Definitely. But the end result is simply incredible. I can't say it's good or it's on competitive level. It's something else. It's like unbeatable still. And I really like the concept with just a simple sliders, and I really like the reverberation inside this algorithm. Before, I'm a huge fan of reverberation on the master channel. Not a lot of guys really able to do so, and not scared to do so, because sometimes you have
too flat mix or too like in phase, and you want to add something else. And if it's a mastering stage, you can't do something on mixing stage. You have to do something while mastering. And before stage one, there only one reverb which I really liked for the mastering purpose. It was a reverb in Isotope Ozone 5 with an theater algorithm. It was not tailish too much. It was just an early reflections, which when you're adding to the sound, gave you a pleasant result. But when I tried stage one, it was better. It was really better because you're adding a depth to the mix, but you're not crapping up transients, for example. You're not compromising with phase response. You're not compromising with impulse response. I can't hear any type of pre-ringing or post-ringing on like transients. Do you understand what I mean? Yes. What I'm trying to describe. Tell us a bit about the using a reverb concept, which you have in stage one for the mastering. Do you use it, or is it too much for you? Like for me, like the width, like in mastering, I could maybe push up to like 40-50%, like that's typical. Sometimes a little bit of mono spread, maybe 10. But depth in the mastering, I sometimes use it like a little bit, as you say, like if it just feels like it's too flat, because that happens a lot nowadays. Mixes are just very flat. So just to give it a bit of life, but like I love using it in mixing and even in production. So for me in mastering, it's typically only a little bit, just a subtle thing. But yeah, like whatever the track needs. Like if it's a classical record of maybe a piano recording, then of course you can push it much further because that will just help the piano. But I feel like if you have a vocal up front and bass, then things, like you can't push it as far as you want. Definitely. Я спросил у Робина касательно ревербератора, который есть в Stage 1. Я не боюсь использовать реверы на стадии мастеринга, и я рассказал Робину, что до Stage 1 я использовал алгоритм Theater в Isotope Ozone 5, в его ревербераторе на слишком плоских миксах, чтобы немного добавить глубины, немного добавить объема, но при этом, когда я попробовал Stage 1, я обнаружил, что он не портит импульсную характеристику аудиозаписей, он не портит транзиенты, он не добавляет ни прерингинг, ни пострингинг. То есть алгоритм работает очень прозрачно. Я спросил у Робина, добавляет ли он реверберацию в процессе мастеринга. И Робин говорит, да. Если параметр width, например, он использует на 40-50% даже в процессе мастеринга, то реверберацию он подмешивает совсем чуть-чуть, чтобы слишком не компрометировать записи. Но если это классические какие-то вещи, пианино и прочее, он может добавить больше реверберации, чтобы добавить объема и чтобы запись не звучала слишком плоской. То есть реверберация на мастеринге это вполне нормальный вариант. Robin, you've mentioned that you're receiving quite a lot of productions and mixes where guys already stretched mixes too much to the sides. How you deal with such mixes on the mastering stage? Maybe you will show something on your screen intentionally, like a number of parameters or your sure. Yeah, because I don't have a track. I understand. But let me share my screen. So this is my screen. So what I might do, but like this is more of a like a mixing thing. Like when I have, for example, like a synth, which is super out of phase, then like a lot of people ask me, oh, but you know, how can I fix it? Typically what I like to do is actually I just erase one channel. So just maybe keep the left channel and then use mono spread to turn it into a new stereo. So that's what I really like using mono spread for, is like you can say, okay, the synth, its main direction is from the left side,
but you make it a bit stereo, and therefore instead of it becoming super wide with a hole in the middle, it becomes like a synth that you can position a bit to the left, but it's wider. And Окей, then, great. Let me translate it. sure. Я спросил у Робина, как он поступает на стадии мастеринга или миксинга с записями, которые он получает от продюсеров, где слишком много стереорасширения. Робин рассказал, что такие записи часто к нему приходят. И вот Робин привел пример очень широкого стерео-синта, который тяжело восстановить, который слишком растянут по краям. И Робин говорит, что в таких ситуациях он может, например, удалить правый канал, то есть стереть его, и использовать функцию monoSpread, которую вот вы видите на ваших экранах сейчас. Робин выставил ее там где-то на 56%, чтобы вернуть ширину, но как бы моноисточника, то есть источника с левого канала. И потом он использует функцию Center Gravity для того, чтобы спанорамировать этот расширенный источник куда-то влево или вправо. Но вот в нашем случае мы видим, он направлен в левый канал. То есть слишком широкий синтезатор был сначала приведен как бы в состояние моно, расширен немного и сдвинут влево. Очень умно, очень интересно. Okay, and in such a scenarios, you're using only monospread, or you're adding, for example, depths or something else? I love using depth, for example, on synthesizers to just like, yeah, like as we talked about before, like a lot of mixes nowadays have this kind of really flat response. So I love just pushing a bit of depth to, you know, maybe one of the synths to just give it that sense that, you know, this really like old school mix where you can just see through the speakers and you can, you know, see all the instruments. And I also love using width. Like, for example, if I have a synth, maybe I make it a bit, you know, stereo with monospread, but then maybe I push it a bit further and just give it a bit extra width. So for me, I really love this as a creative tool. Окей, great. Робин говорит, что с такими синтезаторами, как вот он описал, он любит также добавлять им немного depth, то есть реверберации, чтобы углубить синтезатор, дать ощущение пространства, особенно в плоских миксах. И он также использует стереорасширитель, то есть регулятор width вместе с monospread, чтобы и расширить источник, и дать ему немного дополнительной ширины. Но Робин заметил, что он использует Stage One больше как креативный инструмент, чем инструмент для исправления каких-то вещей. So it's more intentionally creative tool than a fixing tool for you, or like both? Both are more creative. So like for me, like you know, Center One and Dyn One, I love, like, yeah, well, mixing and mastering, and Stage One, yeah, also on the mix bus, but for me also as a creative tool. So I think it's the one tool that I use more creatively than maybe the others. Окей, great. Робин говорит, что действительно Stage One он больше использует в качестве креативного инструмента, а Center One и Dyn One это больше инструменты для мастеринга. Он их использует и на сведении, но это больше вещи для мастеринга. Okay, Robin, when you released Center One, it was like already the idea of stereo widening was already covered, because you can just grab some sides and push them a bit up, and for example you can push center a bit down, and you will have a stereo widening. Why you decided to add another plugin to your toolbox? How they compete and how they added to each other, if you understand what I'm trying to point. Yeah, absolutely. I think Center One for me, it, like conceptually, it was always, you know, taking the balance that you have in the stereo field and making that how you want it. Like I use Center One a lot to like make room in the middle for the vocal. So maybe there are, you know, guitars, I dip it down a bit, maybe push up the sides. Or even reverb returns, like the reverbs, they maybe start muddying up in the middle, maybe take that down a bit. So for me, that was always kind of a balancing thing. But what you don't get is you don't get a stereo field and then push it further, where
the idea with stage one was really, kind of as an improvement or an extension of what you could already do with wideness such as the S1 or things like that, where I always felt like it just collapses in the middle and it just creates a hole. So what we did with developing that is like, can we have something that leaves the middle intact, like nothing happens to the middle, but then we take sounds that are to the sides, but push that further. So if a sound is, let's say 10 degrees to the left, let's make that 15 degrees, and let's take what's at 20 degrees and make that 30 degrees. So really changing the position of the instruments or whatever is happening there. And with center one, changing the positions was never part of it. Even center prominence, it's about changing the level, changing how loud things are, but it's not about kind of pushing things or making things wider. So those are two fundamentally different things. As I understood, center one is kind of more utilitarian tool, and stage one more creative and more panning tool. So you're not only stereo stretch or stereo unstretch. You're like adding a bit more abilities to move around the stereo field. Correct? Correct. Окей, great. Я задал Робину вопрос. Ребята выпустили Center One и потом выпустили Stage One. Не совсем понятно было то, что Center One можно вполне использовать как стереорасширитель, то есть добавить немного громкости по краям, прибрать немного громкости по центру, и инструменты уже становятся шире, то есть это типичный стереорасширитель. Но Робин говорит, что они все-таки, вот эти два прибора, выполняют разную функцию. Если Center One, он нужен для того, чтобы, например, в стереогитарах освободить по центру место для вокала или привести на мастеринге центр и края к более стабильным значениям, то Stage One, он больше по специфичной работе. То есть он добавляет ширину, но он также позволяет спанорамировать источники немного левее, немного правее. То есть у Stage One больше возможностей двигаться не только вниз и вверх, а также и влево-вправо. И в этом плане приборы дополняют друг друга. И вот Робин говорит, что Stage One нужен был как альтернатива S1 от Waves, насколько я понимаю, который, когда ты используешь его как стереорасширитель, начинает создавать проблемы в центре, то есть в мид-канале. А Stage One, в свою очередь, оставляет мид-канал нетронутым, а просто добавляет ширины по краям. И это, на самом деле, и я заметил в моих миксах. И если вы смотрели видеообзор, который у нас есть на канале, посвященный Stage One, вы видели, что действительно он вообще ничего не делает с центральным каналом, он просто добавляет красоты по краям и позволяет улучшить миксы очень сильно. I just quickly described what you've told me about Center One and Stage One, and added a bit that guys can check my Stage One review, which is quite detailed. And in this review, I showed that you're right. Center channel, I mean mid channel, like became untouched. Or like stays untouched by the end of the processing, and you're handling sides, you're adding to sides, and your mix stays stable by the end of the day, and that's really great. Что ж, ребята, сейчас мы будем плавно передвигаться к DIN One, потому что это, пожалуй, самая интересная тема, и я попрошу Робина, чтобы он рассказал немного о скрытых возможностях и об идее, которая лежит в основе этого прибора, особенно в его обновленной версии, потому что все-таки DIN One — это, конечно, пушка для пушек. Окей, Robin, let's move slowly or quickly to the DIN One. I started with Center One and Stage One because they are more like understandable.
But Dyne One is something more comprehensive, and I described to guys that it's a pistol for the pistols or bullet for the bullets. So it's something like bigger for the biggest. Really cool plugin, and the most interesting thing is where you found a concept for it, why you decided to add a parallel processing to multi-band stuff. And from my point of view, it's really difficult to make a bunch of crossover frequencies in a parallel mode to work in a good way and not in a crappy way, which will ruin the mix fully and forever. That was definitely the hardest part to develop. I mean, the concept came from using the TC6000, which had kind of a similar possibility, and it kind of gave inspiration, I would say. But yeah, like the first obstacle, and this was the plugin we started with as a concept, but it took the longest. Just creating the filters took about a year. And yeah, that was the hardest thing to figure out. How can we create crossover filters that don't mess up any of the phase, so that when you blend it in a parallel mode, you don't have any artifacts. So yeah, that is definitely, it took a long time, much more Okay, than let me translate, and then we'll continue. Я спросил у Робина, откуда ребята взяли концепт вот этого прибора, потому что с моей точки зрения параллельный многополосный прибор — это немного безумная идея, потому что частоты кроссоверов, тут несколько кроссоверов, и при добавлении этого всего к миксу в параллельном режиме может случиться очень много всякой гадости, то есть микс, скорее всего, будет разрушен и разрушен навсегда. И Робин говорит, что действительно это была самая сложная задача, с которой они столкнулись, и ребята начали разрабатывать Dyne One как свой первый продукт, и у них только год заняла сама работа над фильтрами, то есть настолько это сложная была работа. Но сейчас узнаем, как это все получилось. So, fast forwarding that very difficult year for you, where when you try to understand how to navigate with all these problems and how to handle all these difficulties with crossover filters, and you've handled such things as I suppose. How you achieve this goal? Maybe you can describe it a bit. Yeah, sure. Like, I mean, one thing is like figuring out. So when you have a crossover, and especially with multiple crossovers, you have artifacts within the crossover points, for example. But since you have multiple of those, you can compensate in other bands. So we kind of design all the filters to be working with each other. So if you have a level going down from one to the other, we can calculate what that would cost at the crossover point and compensate that in any of the other bands. So it's constantly compensating each other in a way that fixes, let's say, all the problems. Okay. And those problems can be fixed in other bands. It sounds quite smart. So, as I understood, one crossover frequency, or one crossover filter, let's call it more precisely. One crossover filter speaking to another crossover filter, and if there is some change in one filter, it like says something to the second filter, and it compensates this change. Correct. Окей. Робин объяснил, что им удалось добиться стабильного результата с кроссовер-фильтрами за счет того, что все фильтры общаются между собой. То есть, когда происходит изменение для какого-то одного фильтра, фильтр, который рядом с ним, начинает компенсировать это изменение.
Я не вполне понимаю, как ребята сделали это технически, но с точки зрения концепта это звучит очень круто. И таким образом ребятам удалось устранить все основные проблемы, которые были в вот этой идее DIN1. So I just described that I don't quite understand the concept in a technical domain. I mean, how you did it, but I'm not asking you to describe it. It's more like technical journey for audio engineers, not for mixers and mastering engineers, not for operators, but for creators. And I'm sure that there are some patented technologies inside it. So I will not try to push you under the NDA agreements or things like that. Anyway, so you've designed a crossover filters, and in a new version, you've designed even better version of crossover filters. Tell us a bit about a difference between quality modes, filter quality modes. Я только что спросил Робина о том, чтобы он рассказал немного о разнице между различными типами кроссовер-фильтров, потому что в DIN1 был добавлен еще один, более навороченный режим, но Робин сейчас расскажет, чем они отличаются. Okay, Robin, you can start. So when we first released DIN1, the first version, we kind of looked and listened to, what is the minimum filter length we can use that makes it sounding good. And that minimum, unfortunately, was quite high, which meant that the plugin was really heavy. And so even after releasing, we kept working, and we are still working on figuring out how to optimize and how to make things lighter. And by the second version, we had kind of made a big improvement. And that's when we introduced the low latency filters, which became because a lot of people asked us like, hey, I love what this is doing, but I can't use it in live recording or, for live sound or things like that. So then we figured out, can we create any low latency, as in less than 2 milliseconds latency filters? Yes, we can. Obviously, they won't sound the same because, that's impossible. But let's see how we can make them as good as we can. And that's what we aim to do in the second version. And then in the third version, we kind of went back to the ultra quality filters and see how can we make them even better. And then how far can we push this as to, like, if we really wanted to squeeze every detail out of it, what would it take? And that's master quality mode, which unfortunately is still super high, but I think we've kind of reached our limit to how far we can optimize things. Okay, I see. I'm personally using master quality mode most of the time because with i9 processor, I have 7900X i9 processor, 10 cores, 20 shreds, so it's quite okay to handle even couple of DIN1. So I'm not sure it's a problematic situation for current processors. And Ryzen processors, I mean newest AMD stuff, just insane as well. Huge core number, huge frequencies. So it's totally okay. I'm not sure that you have to compromise on your plugin. Maybe you will find the way how to improve even on master quality mode with better processors. Okay, let me translate. Робин говорит, что в первой версии плагина ребята разработали один тип кроссоверов, то есть они тестировали, насколько короткими могут быть вот эти кроссовер-фильтры, и нашли, что когда они очень короткие, получается очень большая нагрузка на центральный процессор. И они нашли какой-то компромиссный вариант, который не сильно портит качество, то есть звучит отлично, но при этом и нагрузку на процессор дает нормальную. Во второй версии плагина ребята также добавили режим для minimum latency, то есть для минимальной задержки. Почему? Потому что покупатели DIN1 просили
версию плагина, который можно будет использовать в реальном времени, то есть для игры вживую, на концертах, то есть для живых мероприятий. Но когда ребята разрабатывали DIN1 третьей версии, они подумали, давайте вернемся к Ultra Quality фильтрам, то есть к базовым фильтрам, и попробуем еще сильнее их улучшить. И вот появился концепт Master Quality Filters, который очень тяжелый для процессора, как говорит Робин. Я ему объяснил, что не очень и тяжелый, если у нас есть i9 процессора или современные какие-то процессора от AMD, можно использовать Master Quality фильтры, даже несколько экземпляров плагинов открыть с такими фильтрами. И действительно, в новой версии я тоже заметил, что качество звучания, потрясающее качество звучания стало еще лучше. И это очень круто, что ребята работают в этом направлении. Okay, Robin, I just described my intention on these new master quality filters, that when I first tried them in projects and start listening in a good monitoring environment, which I have here in my home studio, I found that the quality become much better than in already great quality which we have had in a DIN1 2. So it's unbelievable. And the second interesting thing which I really like with this plugin, that I can choose a Bobcats preset tonalization moderate, and it will work on 100% of my mixes or my masters. And as I see on your screen, you've engaged a tonalization gentle preset, which like differs from tonalization moderate only with a ratio, because in gentle you have ratio 2:1. With moderate, you have 3:1, and with strong, yes, you have 4:1. Yes, Okay, great. So tell us a bit about this preset, how it works and why it works in such a great way. Yeah, especially those presets, the Bobcats presets, they are also my starting point for most, especially in mastering. I think we work with Bob, and I think also given the work I did with him, I kind of, figured out what he was trying to do when he used parallel compression and how he wanted, attack and release times to work. And so, working on a lot of records with him, I kind of started seeing patterns of things we liked. And that's all in how the attack and release times work. So a lot of the key things are definitely, well, A, in the filters, of course, but B, also in the attack and release times. These values are huge, really. I will ask you to describe it a bit, but let me translate. Я рассказал Робину, что увидел у него на экране пресет Tonalization Gentle из пресетов Боба Катца. И в своих миксах и мастерах в качестве стартовой точки для всех миксов я использую Tonalization Moderate, который отличается от этого пресета только значением ratio. Tonalization Gentle ratio 2:1, Tonalization Moderate 3:1, и еще есть пресет Tonalization Strong, где соотношение 4:1. И я спросил у Робина, почему эти пресеты работают просто шикарно везде. И он говорит, что эти пресеты были разработаны на основе тех находок, которые Робин сделал, работая с Бобом Катцем. И очень многое заключено в значениях атаки и релиза. Как вы видите, здесь значение атаки и релиз от 300 до 400 миллисекунд, что очень много. И Робин сейчас расскажет нам, я надеюсь, почему такие значения, и это значение, которое мы никогда не используем в компрессорах, ну или почти никогда. Okay, Robin, my first part of the question about attack and release times is that in other compressors, in other mastering or mixing compressors, we never use 300 or 400
a millisecond time for attack. It's silly. It's really. I'm not sure I ever use such values ever in my whole life, and I really not seen such values in most of compressors because it's too much. But it's your starting point, and at the same time you have the same starting points in time for attack and release. Is it intentional, or is it just like coincidence or whatever? Tell us a bit about the concept. Yeah, I think the fact that they are both identical, that was definitely not by coincidence. This was mostly, again, by tuning and figuring out what's a good starting point. The reason why the attack times are so late is mainly because of the fact that it's in parallel mode, and where the intention or the goal of this preset is to tonalize and bring up certain levels of low level information. So what you want to do is you want to keep all of the transients intact, and you want to leave them breathe and get nice transients, but you want everything that comes later, the soft parts, that to be raised up. And yeah, that's the main reason. And then the other thing is just mainly tweaking and figuring out what worked the best. So we tried 2 to 300 before we then at some point of the development we had 200 to 400, and at the last point we actually agreed on 300 to 400 as the ideal. Okay, I see. So it sounds like Dyne1 is kind of enhanced version of Wave's MV2 plugin, which brings some low-level information into the attention, or not, or the concept is different. The concept is different, but the results, you could say, is probably similar. Well, hopefully ours sounds a bit better, but definitely better. I can say it by heart that sure. It's 100% better, or 200%. Maybe because it's a multi-band, so it's not trying to collect everything into a single band, and it not enhancing a hiss. My favorite part of the Dyne1 that if I have some recordings from the tape, if I want to tonalizate these recordings, I can leave alone the highest band, and I can not to enhance his this crappiest thing on the world. I hate this really, because if you have it in a lower volume, it helping you to glue everything together. It filling the gaps where the silence happening, where some relaxing stuff happens, because if you have a dead silence in your recordings, it sounds weird, really weird. But with such a hiss, it's okay. But when you're using an MV2 or some other expanders, this hiss always come into attention, and you have to use equalizer or whatever else, and it destroys everything. But it not happened. And it not happens really with Dyne1, and that's great. Right. Okay, let me translate it quickly. Робин говорит, что вот такие значения атаки и релиза 300 от 300 до 400 миллисекунд были выбраны для того, чтобы использовать Dyne1 в параллельном режиме, поскольку мы подмешиваем параллельный сигнал к сигналу микса. Мы не хотим разрушать оригинальные транзиенты, и транзиенты остаются в порядке. То есть у нас есть нормальная версия микса, и к ней мы подмешиваем то, что должно укрепить микс, а не разрушить его какую-то ритмическую основу. И подбирая различные значения параметров, Робин с ребятами вышли на вот эти значения: 300-400 миллисекунд для атаки и 300-400 миллисекунд для релиз. Я спросил, это было по случайности сделано? Они говорят, нет. То есть вот такие значения оказались наиболее продуктивными. Потом я спросил Робина касательно того, что в таком режиме похоже, что Dyne1 работает как усилитель низкоуровневой информации, типа как Waves MV2. И Робин говорит, действительно,
приборы работают по-разному, но конечный результат должен быть похож. С надеждой Робина на то, что один One работает лучше. И я сказал, что действительно за счет многополосного режима, если мы, например, усиливаем записи, в которых есть шум ленты, то я могу вот этот хисс, вот этот шум ленты не усиливать, просто оставив в покое высокочастотную полосу с DIN1, что невозможно сделать с MV2, например, потому что это single band device, то есть у нас одна полоса, и мы усиливаем все одновременно. Okay, Robin, I just quickly described all these things. I'm trying to be as fast as possible right now. So we're talking right now about mastering, as I understand. So we're using Dyne1 in a parallel mode while mastering. So it looks for me quite similar to what Andrew Shepp's doing with his rear bass compression. So he like adding to the mix with compressed version of the mix, and then sending everything into the stereo bus or two bus or quadro bus or whatever. So it's like additional copy of the mix, blending into the game. No? Yeah, exactly. That's like Andrew Shepp's technique of the rear bus, and like Michael Brower even has like a similar approach. They're definitely. Окей, let me quickly translate it and we will move on. Я спросил у Робина, это похоже на то, как Эндрю Шепс работает с его rear bass компрессией, когда он подмешивает скомпрессированный микс к нескомпрессированному миксу и потом отправляет это все на мастер-канал. И Робин говорит, действительно, это очень похоже на то, как делает Эндрю, и очень похоже на мультибас-технику, которую использует Майкл Брауэр. But when I tried Dyne1 while mixing and while mastering, while stem mastering, so on mixing with stems and on stem mastering itself, I found really that it reminds me a multi-bass technique from Michael Brower, but in a bit enhanced way, because you have multi-band dynamics on every channel. It's not a single band like compressors, even stereo dual mono compressors. Let's be more precise here. But you have a multi-band parallel compressor on every stem. Is it better to use multi-stem technique with Dyne1 than just using it on a master bus as one single instance? Sorry. Well, I don't think there is like, I would use it on stems if you wanted to have more control. Like, for example, if you wanted to like tonalize, for example, a bass where you would want to bring up maybe the low mids more and leave the low end alone. But for the drums, maybe you want to have the really punchy kick, so you might want to bring up the low end there. So I think it's all about the amount of control you want. But what you mentioned with Michael Brower is correct. Like, for example, his vocal technique is to have like his vocal and blending in different compressors. So maybe he has like a distressor version, an 1176 version, which all have different character, as in one is brighter, one has more low ends, a tube one. So what he's trying to do is blend in those elements to get the right tonality. And that's also something we try to do in this, is that you can blend and create the tonality you like. Окей, great. Я спросил у Робина касательно того, как лучше использовать Dyne1 на стемах в процессе как бы сведения с помощью стемов, или, например, на стемах в процессе стем-мастеринга, или все-таки на мастер-канале. Робин говорит, можно использовать и так, потому что если нужно сделать какую-то тонализацию, например, баса, то есть можно на стеме баса добавить Dyne1 и усилить ощущение от баса. Или, например, на вокале. То есть на вокале это вообще будет работать в точности, как у Майкла Брауэра, когда есть несколько разных компрессоров, которые подмешиваются к оригинальному сигналу голоса, и с помощью Dyne1 за счет разности полос, за счет такой многополосной модификации можно
по сути, симулировать поведение самых разных приборов. И дистрессора, и 1176, и многих других. I've added from myself that it looks like a Dyne 1 can be a chameleon, which can work like distresser, can work as an 1176 when you're reshaping the multi-band aspect of it. Okay, great. Robin, as I see on your screen, you have a file on which you've added Dyne 1, and I want to ask you and propose you to show something in terms of tips and tricks which you want to show while using Dyne 1 and other plugins. And then we will continue. We don't have much time. I don't want to like hold you more. So let's dig into and dive into a practical part. Sure. What I'll do is I'll hit play and I'll tweak a bit to what I hear, and then I will explain what I did, and we can have okay, great. But no matter what I do, you make me feel like a fool. I'm powerless when I'm with you. What you done to me to mess up my mind, and don't you dare give me those eyes. I'm talking about you. I can't deny you've put a spell on me. You make a man bow down to all of your needs. I'm talking about you. There's no fighting the voodoo that you bring. I'm talking about you. I'm crashing into it. But no matter what I do, you make me feel like a fool. I'm powerless when I'm with you. What you done to me to mess up my mind? Yeah, just kind of quickly. Okay, Robin, quick note. Sure. We heard it in mono. It looks like in Zoom. In Zoom, there is a preference. Let me see where I can change that. It's under audio tab. Yeah, right here. And then, because I used to have it here indeed, but they changed it, I think, and now I don't. Okay. It's maybe you have to turn on it on website, but I don't want to waste your time on this. Really. Oh yeah, sorry about that. No worries, it's not a big deal. Ребята, Робин сейчас показал, что он настроил плагины определенным образом в процессе прослушивания трека, и он сейчас расскажет немного о том, что он делал, но проблема в том, что Zoom на его стороне транслирует аудио в моно, и поэтому мы слышим в моно, и стереорасширение дополнительно не слышим. Но обратите внимание на момент, что когда Робин двигал слайдеры моно и сайт-составляющей, мы не услышали про падение центра и не было никаких-то, каких-то странных артефактов. Поэтому даже в этом плане это интересный сценарий. Okay, I just quickly describe to guys that we're hearing all these things in mono, but I've noticed that there was no loss in mid-channel when you tweaked some kind of stereo information using center one and stage one. So it's kind of cool. Anyway, you can describe it. It will be really easy to try on guys' mixes as well after the stream. So it's not a big problem. Yeah, definitely would recommend trying this out. What I try to do with Dyne 1 is to use this preset tonalization and bring out the level, and like the mix, for example, was a bit like muddy and a bit undefined. So I pushed the mid-range up a bit, the higher mids, just kind of to reshape it to where it's more present and kind of more in your face. Then I used center one to bring up the vocal level a bit, but you'll see that I only use a specific, I didn't want to bring out the high end of the vocal, but more like the lower, the body part of the vocal. So anywhere the mid-range. Yeah, the mid-range, exactly. Okay. So anywhere from 127 to 2K, so low mids and mids. And bring that forward, also with the center prominence. And then with stage one,
push the width a bit to just give it a bit extra widening. And that also opens up again this, because there's a lot of guitars in there, a lot of dub guitars. So what you end up having is a lot of information in this kind of a bit to the side, but I just felt pushing this further would make more space and just open up the mix. Okay, great. And what is the main difference between using just a higher level on the center channel in center one and a center prominence? What is the main difference? Good question. So with the right side, so left, center, right, we really split the signal, the stereo signal, into a left channel, a center channel, and a right channel. And you can, change the level, which is a bit more surgical because you can really zoom in and get a specific area. Whereas with center prominence, it's a completely different algorithm. And what we do is the technical term would be we change the pan law of your mix. Okay, it's not totally understandable. Yeah. Great. So you can like change your mix by bringing it for like a kind of a triangle, but you don't change the position of elements. You just make certain things louder or softer in triangle mode. So with this mode, you would change kind of the position of where things are. So I never want to be too drastic with this. And this allows you to, I love using the combination because you can, get a bit of subtle thing, a bit more surgical, and, using them delicately, it just gives that. Okay, great. Let me quickly translate it. То есть на вот этом миксе, show me please Dyne One first. Сейчас на экране вы видите Dyne One, который был использован в качестве динамического процессора. С его помощью Робин немного переформатировал тонализацию микса, то есть его тембральные характеристики, немного выделил середину, как вы видите, немного прибрал высокие частоты вместе с этим, чуть-чуть укрепил низкие частоты, нижнюю середину, но самое главное — это то, что происходило в диапазоне верхней середины и высоких частот, но не самых высоких частот. Чтобы микс стал звучать более очевидно, более pronouncing, сейчас я подумаю, как это перевести, более говорящим, более понятным, более близким к нам, более вызывающим, что ли. Забыл русское слово, обозначающее эту тему. Более отчетливым, да, отчетливым. Хорошо. И с помощью Dyne One получилось в первую очередь укрепить микс. А потом Робин решил немного усилить вокал. Show me please center one. С помощью Center One Робин немного усилил центральный канал, вы видите, от 127 Гц до 2,4 кГц. То есть он укрепил только средние частоты вокала. И он задействовал два параметра. Собственно, громкость центрального канала, которая обычно mid-side баланс, и он также увеличил значение параметра Center Prominence. Center Prominence — это совсем другой алгоритм. Робин объяснил его как изменение значения pen low, то есть закона панорамы. Я думаю, вы знаете эту тему. То есть, когда мы отодвигаем какой-то сигнал влево или вправо, он как бы теряет в громкости. И это понятная тема. И таким образом, с помощью определенного вот такого, как Робин объяснил, треугольника, мы возвращаем громкость аудиоисточником в центре с помощью изменения pen low. Очень хитро, очень умно. Я даже подумать не мог, что можно так использовать эту функцию. The stage one. И последний этап. С помощью stage one, вы видите, параметр width настроен на 40%, обычное значение для Робина, как он говорил раньше, 40-50%. С помощью этого плагина он немного отодвинул гитары в края, потому что гитары были сбиты в центре, а с помощью width он немного расширил по краям вот эти все моменты. Okay, Robin, I have a question about center one here. We have another parameter called center channel width. What it means? It means you can change the width of what's happening in the center. So, for example, if you, let's say you have a track and, your center, you bring it up, but you want your center to be very narrow. So if it's very wide, it's going to pick up the vocal and maybe a little bit of
what's happening a bit off center, maybe a little bit of guitar, a bit reverb. Okay. Whereas if you make it very narrow, it's just gonna take whatever is really, really in the center. So like only vocal, for example, or bass or whatever is really dead center. So it changes the what you consider to be the center. You change. Окей, great explanation, thanks a lot. Робин говорит, что параметр Center Channel Width, о котором я его спросил, делает очень интересную штуку. Он определяет, какое количество центра микса мы воспринимаем как центр. То есть мы можем сделать центр более узким или более широким. Например, в ситуациях, где, например, центр может хватать не только вокал, а и захватывать немного гитар, мы можем сузить, чтобы поймать только вокал или какие-то другие инструменты, которые звучат четко в центре, и потом мы их усиливать. So this function sounds and looks like a great enhancer for the drums, for example, for the drums and the vocal itself. So we can bring up some kick, snare, the bass, and the vocal. So 4 core elements, and everything else will be like handled by stage 1, for example. We can add some kind of stereo one into guitars, to keyboards, to everything else, but center one will be handling only like 4 core elements, correct? Yeah, exactly. Or the other way around. If you have like a room mic on your drums, you might want to take out the center because you want the rooms to just, you know, give you what's happening on the sides and you know, like a stereo room to bring up those parts, but you don't want it to muddy up, you know, the sound of your kick and your snare. So then you could take out maybe some center there and maybe boost it in you know, the regular overheads or things like that. Окей, sounds cool. Робин объяснил, что вот этот параметр позволяет действительно усилить основные элементы микса, то есть бочку, малый барабан, бас, вокал в центре, если это нужно. А Stage One будет работать с гитарами, например. Но можно и идти в противоположном направлении. То есть с помощью Center One можно убрать центр из рум-микрофонов и тем самым сделать их более рум-микрофонами, а не забитыми в середину сигналами. То есть плагины работают очень интересно. And the interesting thing is that all these plugins, when I first tried them, they reminds me some Waves plugins on Anabolics or things like that. So, for example, Center One really looks similar to Center plugin, but there you have 2 handles, center and sides, but in your plugin you have much better like precision when you're working on all this stuff, and it not looks complicated. The great thing with your plugins that they are complex but not complicated, if you understand what I'm trying to describe. And that's really smart. I understand that there are a lot of algorithms, a lot of parameters under the hood, but you've just follow into the front panel only a few of them, which are the most important, and like parameters which handling hundreds of parameters under the hood using just one slider. So that's cool. You described it perfectly. Yeah, great, thanks a lot. Я высказал свое мнение касательно плагинов Leapwing Audio, что когда я их попробовал впервые, они были похожи на некоторые плагины Waves. Например, Center One похож на плагин Center от Waves, но с большим количеством параметров. И несмотря на то, что плагин Center One является более гибким, он является очень гибким, он не выглядит слишком сложным для оперирования. И каждый параметр этого плагина управляет целой кучей параметров под капотом. И этим очень он крутой. И ребята, Робин с командой сделали отличную работу, когда разрабатывали эти плагины для нас, чтобы на фронтальной панели у нас было несколько параметров, а не куча всего, на которые ты смотришь и не понимаешь, что делать. So, I just described that Leapwing plugins not slowing you down when you're mixing or mastering. They giving you tools which you need. But they not slowing you down, and that's really incredible, and I really like this concept. One question about Dyne One. You've used it not in parallel mode for this mix. No, I did.
It's parallel mode. Yeah. Okay. Sorry. But when you're not using Dyne 1 in a parallel mode, which scenarios it can be? I have two main scenarios. One is to tame something. For example, maybe the low end or the bass guitar is just kind of all over the place. So I wanted to just kind of have some control. So then I use this kind of to transparently compress certain ranges, or with guitars, the mid range, or with vocals even. And the second scenario is when I want to create more live. So then what I will do is I'll use upward expansion, so with a negative ratio, and just allow things to live a bit more, and especially in the mid range and the high mid range, to give it a bit of like groove. Jump in power. Exactly. Those are the two main scenarios. Great. Я спросил у Робина, в этом миксе мне показалось, что он использовал Dyne 1 не в параллельном режиме, но он говорит, что он использовал в параллельном режиме, и вот видно на плагине. И я спросил его, есть какие-то сценарии, в которых этот плагин можно использовать не в параллельном режиме, то есть как обычный мультибенд компрессор. И Робин говорит, что чаще всего это, например, контроль низа для бас-гитары, когда нужно привести частотную характеристику к какому-то балансу. И второй распространенный сценарий с отрицательными значениями ratio в качестве экспандера, чтобы добавить немного прыгающей энергии инструментам в среднечастотном диапазоне. But as I understand, and as I suppose, in the most case scenarios, you're using Dyne 1 as a parallel. Correct. Parallel tool. I would say 80% of the time it's a parallel tool. Робин говорит, что в целом он использует этот плагин в параллельном режиме в 80% случаев. И на самом деле я также использую его в основном в параллельном режиме. И большинство из ребят, с которыми я говорил, кто тоже использует этот прибор, тоже используют его в параллельном режиме. И это очень круто. Scott Banks from Studio DMI, as I remember, like considering Dyne 1 as a lifesaver, and that's really great. We're like in the same circle, because I'm a huge fan of acoustic audio plugins, and Studio DMI developing some of the stuff. And while mastering, I'm mostly using Leapwing audio plugins near the acoustic audio plugins, and they really really well corresponds to each other and communicate in a good way. So, Robin, sorry. Okay. Also for us, like for me as well, like I love Acoustica, and we're good friends with Giancarlo and all the people at Studio DMI, and they're good people. Yeah, Giancarlo is real genius. He's he is incredible. He's stupidly genius. I love this guy. He's one of the best, really. Okay, Robin, can you please stop sharing the screen? I will start asking some questions, which I see in chat, because one is corresponding to what you've described right now. Мы только что с Робином поговорили о том, что Скотт Бэнкс, например, из студио DMI использует Dyne 1 в качестве спасителя его жизни на его миксах рядом с плагинами Acoustic Audio. И Робин говорит, что он также в своих работах использует сочетание плагинов Leapwing Audio и Acoustic Audio. Тут нечего говорить. Мы любим Acoustic Audio, мы любим Leapwing Audio. Это все наша движуха. Но интересен момент тот, что Робин сочетает свои как бы чистые обработки с обработками красящими. И я вижу в чате вопрос от Гаудини. Самое любимое в работе: EQ, компрессор, мультибенд компрессор, Transient Shaper, сатуратор, эксайтер, мульти-эффект. Какой рабочий набор? Имеете собаку или кошку? Okay, Robin, in addition to what we discussed, one of the participants in our chat, Gaudini, asking you, which are the most favorite EQ, compressor, multiband compressor, transient shaper, saturator, or whatever devices for you, which you're using? Of course, except Leapwing Audio, which you're using near the Leapwing Audio plugins in your mastering chain. Yeah, correct. So for multiband, like I would mostly
Of course. use that one. That's and then in terms of compression, I mean, I love using compression for, you know, to create different colors. So well, there a lot of the Acoustica stuff is great, but in terms of general devices, like I always go for a distressor, 1176, TLA 100, Neve 33609, API 2500, like the classics I love, because I know what they sound like analog, so I know what sound they have. So if I know I want a specific color, I know what piece of gear to go to. Окей, great. Я задал Робину вопрос, и он говорит, что в качестве мультибенд-компрессора, понятное дело, что он использует DIN One, но в качестве других приборов, например, как компрессор, он использует много плагинов в акустике аудио, но суть не в этом, объяснил Робин. Он любит использовать более классические вещи. Дистрессор 1176, API 2500, Neve 33609 и, ну, вот такие девайсы, которые он знает, как звучат, и которые могут дать цвет, могут дать краску, могут усилить тембр. Okay, Robin, you want to? Yes, I'll continue. So in terms of Transient Designer, I love the SPL one. Okay. That one I really like. I don't really use exciters much. Maybe I'll use like an EQ for that with a specific color. In terms of EQ, I love colorful EQs, like the Diamond EQ is one of my favorites. Yeah. If I need something less colorful, I would probably grab a Massenburg EQ. That is like my favorite when it comes to just getting the job done without too much coloration. I think that kind of some. Okay, so in terms of compressors, you're more classical guy, but it looks like in terms of EQ, you're much more a modern type of guy, and you're not fully into this kind of Meselec, GML kind of stuff. Well, the GML, yes, and I guess the Massenburg is kind of an extending of that, but yeah, like. The Meselec, no, I haven't used. I mean, if I would be in the analog domain, I would use it. And what about Sontec? Oh yeah, that's great, but I haven't seen a plugin of that, right? The thing is that Acoustica has one. Which one is it? Called Scarlet. I haven't tried that one. Maybe it was updated quite recently, and I really prepared an AI preset for it. Nice. I guess you have to prepare your preset as well. It will be quite cool to use it. Yeah, I'm not joking. Ask Giancarlo. I will ask Giancarlo about that, and I will push you in this direction. Awesome. I'm honest with you, because you're super smart, and your musical taste is incredible, and I'm sure you can train plugins in a good way, and you're a trainer, you're an educator. It will not be too difficult for you to train a machine. If you're training stupid students, maybe not so stupid or all stupid, but some of them definitely, I'm sure, and you're catching all these things. So, okay, let me translate it. В качестве Transient Shaper Робин использует прибор от SPL. В качестве эксайтеров он не использует никакие приборы. А в качестве эквалайзеров его любимые вещи — это Diamond, который акустики аудио из студии DMI, и Massenburg EQ. Я спросил у Робина, нравятся ли ему какие-то более традиционные мастеринговые эквалайзеры, типа Meselec или GML, и Робин говорит, что GML, Massenburg EQ — это типа окей. No, sorry, I have to real quick take this phone call. Just Okay, no problem. I'm translating all these things. So Робин говорит, что он использует больше вот эти приборы, Diamond и Massenburg, но Meselec — это не вполне его тема, GML, конечно, его тема, а я спросил его еще по поводу Sontec эквалайзера, и Робину интересно было узнать, есть ли где-то плагин Sontec. Я ему рассказал о Scarlet, и форсирую теперь Робина сделать его пресет в Scarlet, который очень классно было бы использовать. Okay, Robin, and the last portion of this question was, do you have a dog or a cat? No, I used to have a dog. I wish I had a dog. I'm definitely a dog person. But at this moment, because I recently moved to Miami, like just before the lockdown, 2 months ago.
So I'm traveling a lot, and well, not at the moment, but I would love to have a dog because I love dogs. But Are you more for big dogs or small dogs, like Bichon Frise or whatever? no, kind of in the middle. Like I don't like the huge dogs, but yeah, Okay. like kind of in the middle. Окей, I see. Робин говорит, что у него сейчас нет ни собаки, ни кота, но у него был пес. И Робин говорит, что как раз перед карантином он переехал в Майами. Я думаю, создавать Abbey Road Institute Майами и прочую движуху вокруг этого. Но, говорит, сейчас у него нет собаки. И я спросил, а какие ему нравятся собаки, большие или маленькие? Он говорит, что-то такое среднее. Ему не очень нравятся огромные собаки, но вот что-то такое посередине. Окей, thanks a lot. Okay, I'm checking questions and trying to translate everything at the same time. Like my brain a bit. Okay. Okay, guys asking, Robin, what do you think about Ableton and Bitwig? What do you think about the quality of their plugins for mixing and the overall perception on this type of DAWs? I love Ableton. I have Bitwig here. I haven't used it that much, but yeah, I guess I mean they're a similar thing. I love personally Ableton for the creative thing, like if you're making music or doing something. I love Ableton, and I know a lot of people who use it. I personally don't like, the way it works, kind of workflow wise. Also, when it gets to creating buses. So my thing is always like, create an Ableton, but then at some point, I think it's still wise, even if you do everything yourself, to kind of think in process steps. Like, you're creating, you're producing. Okay, next step, let it rest for a while. Now go to mixing and do that in a different DAW. So, and it's not really about the quality of the plugins that wouldn't be right. It's more, for me, the most important is that, you have a workflow where you can see everything on the screen. You can be quick when you need to navigate or do things. That is much more important than, maybe, whatever plugins they have a specific color. Because I think Ableton supports AU, so I have the same plugins in any DAW I use. So, but you're not mostly using internal stuff. No, I'm mostly using external stuff. Like, I mean, when I'm creating, yes, sure. Like, I mean, the instruments and things like that. But when it comes to plugins, no, I will grab my own compressor. Окей, I see. Ребята, Робин говорит, что ему нравится Ableton, и когда он сочиняет, он использует эту программу. У него также установлен Bitwig, это для него, что-то такое очень подобное. Но он говорит, что встроенные плагины он не использует, больше пользуется другими вещами. Ему не очень нравится layout, то есть рабочая среда Ableton для миксинга, и поэтому он использует Pro Tools, насколько я понимаю. So you're using Pro Tools for mixing, I suppose. Yeah. Okay. Но Ableton ему нравится, и программа вполне интересная. Okay. The question about Focusrite Liquid Mix from Alexander Vladimirov. Have you used such type of emulation as Focusrite Liquid Mix are? What do you think about them? Thank you. Honestly, no. I haven't tried a lot of the, like, especially Focusrite plugins. I don't have them here. Liquid Mix, it was a box, kind of UAD type of stuff. It was a box which used some, as I remember, 16 and 32 channel versions. Okay. And there was it was a beginning of acoustic audio story, because Giancarlo have taken his idea about Volterra kernel technology from the liquid mix, Focusrite liquid mix. Okay. So it was quite cool. Interesting. Robin, yeah. Maybe if it is of interest, I'd be happy to share, like, kind of my I'll show you my plugin list
just so that you can see what I use. So that way. Okay, yeah, will be great. I will quickly translate. Робин говорит, что он не использовал Liquid Mix, и это история вне его темы. И он сейчас показывает его список плагинов. That one is a huge list, really. It looks similar to mine. too much stuff. Yeah. I mean, always grab like similar things. Like I love the invisible limiter as a main limiter. Love it too. Yeah. Then what else do I typically use? Yeah, fab filters also like things to use quickly. It's because you're Dutch, no? Yeah, maybe. Yeah. I love the True Iron for distortion. Окей. Really cool plugin. Робин говорит, что ему нравится True Iron в качестве дисторшена. Нравятся плагины Fab Filter, AOM Invisible Limiter. Sound Tools. Yeah, Sound Too and Spiff, they're great. Yeah, the plugin alliance stuff. There's one of my favorite distortion is the Black Box AG2. Ray Dratva did a model of it, and Ray Dratva actually one of the most advanced like algorithmical modeler in this world. From my point of view, he is the best, really. Not one of the best, but the best. And Black Box is his stuff, as well as SSL4K, for example, in Brainworks package. So, to your knowledge. Yeah, that's then what else is there? As the meter. Yeah, I think that's kind of it. I love the sound theory GoFast as well. So that's another great one. Робин показал плагин Альянс, плагины Black Box, говорит, крутой, и Sound Theory Galfas. I'm using Galfas on my stems, and I'm using it as like a finisher. If your Dyne 1 is a kind of tonalization plugin, but Galfas is anti-tonalization. When you're like grabbing out something which are too intentional, and you're adding some details without changing the timbre, because Dyne 1 changing the timbre because of the like weight which it adds to the mixes. And in this term, I have a question from the triple times romantic or thrice romantic. Let's call it like that. Do you plan to develop some kind of coloring tools for Leapwing audio portfolio? It's definitely been like on the top of my mind. Like I think it's like somewhere in the future I could definitely see that. At this moment, there's not an immediate plan for it. The thing is, like as I explained before, like with our plugins, the way we are different. Like if we were to model a plugin, you can predict how long something takes. You know, you need to get the box, you need to run things through it. You know, you can expect it, but if you have to come up with something new that doesn't exist yet, you can't say whether you're going to come up with something in 2 months or 3 months. That's always our obstacle. So there are a couple of projects that we are in R&D, which we're trying to figure out. But yeah, we're not sure when it will come. But it's definitely an interesting topic, the coloration. So I would love to do something there. Okay, sounds cool. Great. It looks like we have some freezes on internet connection. Okay. It's better now. Okay, great. Я задал вопрос у Робин от трижды романтика по поводу красящих плагинов. Планирует ли Leapwing Audio что-то сделать такое? Робин говорит, что сейчас у них несколько концептов находятся в разработке, и он планирует сделать что-то такое в будущем, но пока никаких деталей нет, потому что они с ребятами должны планировать свои разработки, и это не те продукты, которые можно выпустить в течение 3-4 месяцев. Okay, Robin, are you with me still? Yes, I'm sorry. Okay, great. We're already 2 hours on stream, so I don't want to hold you more. Let's quickly ask. Let me quickly ask you about Abbey Road Institute. Just one sentence. Why you moved from Amsterdam
to Miami. Is it a need for Abbey Road Institute in Miami? Is it a much more viable idea than in Amsterdam? Tell us a bit about that. Yes, I mean, I started coming to Miami already like 5 years ago. I worked very close with the producer, Julio, here. And a lot of the projects I've done in recent years have been with him. So like there was always this relationship. And then we started talking about the Abbey Road Institute coming to the US. And this was a perfect person to do it with. And then kind of all things aligned. And he's like, I want you to come and help and create it. And that's when I said, yeah, actually, you know, I love the challenge. I think the team in Amsterdam is great. And, you know, their things are working really well there. So I was like, well, let me see if I can go to the US and help. Okay. I see. Я спросил Робина касательно Abbey Road Institute. Робин до недавнего времени управлял Abbey Road Institute в Амстердаме, но сейчас он переехал в Майами и делает Abbey Road Institute там. И он говорит, что это не было каким-то быстрым решением. То есть в течение 5 лет он ездил, точнее летал в Майами, работая с его другом-продюсером Луисом. И потом они начали обсуждать идею создания Abbey Road Institute в Америке, в Майами. И вот это все вылилось в текущий проект. So, are you still with me? Yes. I'm here. Do you hear me? Okay, great, because you're moving very slowly because of the internet. Thanks a lot for that. I hope someday we will have a chance to talk more about some kind of educational process. I don't want to stretch this stream into some enormous borders because it will be difficult for people to rewatch it. And let's concentrate more on Leapwing audio stuff for this one. There are some questions as well, but I guess we can move on to Blitz. Ребята, большое спасибо за ваши вопросы. Мы уже не можем растягивать трансляцию дольше, и больше об Abbey Road Institute мы, возможно, с Робином поговорим в другой раз. И большое спасибо за ваши вопросы. Если я что-то забыл, напомните мне, пожалуйста, в ВК. Я задам эти вопросы Робину офлайн. И постараюсь эти ответы выложить в наших пабликах, в пабликах Yorshoff Mix. А сейчас мы переходим к Blitz-опросу. So, Robin, the first Blitz question is, if all the analog consoles in the world disappear, will you cry? Yes. Okay, great. Я спросил Робина, если все аналоговые консоли в мире исчезнут, будет ли он плакать? Он говорит да. Okay, the next question. If you could leave only one frequency in the equalizer, what would it be? To boost, you mean? To boost, of course. Who cut? 220. Okay, great. Я спросил у Робина, если он мог бы оставить только одну частоту в эквалайзере, которую он бы мог использовать. Он переспросил, чтобы усилить. Я говорю, конечно, кто срезает? Он говорит, 220 Гц. The next question. What about reverb? Room or hall? Room. Что насчет ревера? Комната или холл? Робин говорит, комната. Which compressor would you take with you to a desert island? Besides, like an analog box, I assume would be. Yeah, an analog box, because otherwise it will be DIN 1 and it's silly to ask. Distressor. Какой компрессор ты взял бы с собой на необитаемый остров? Робин говорит дистрессор. Okay, and the last question of the Blitz. What would you do if you could no longer do music in general and sound engineering in particular? Develop technology, I think, is do only this. Окей. Я спросил Робина, что бы он делал, если бы он больше не смог заниматься музыкой в целом и аудиоинженерией в частности.
И Робин говорит, развивал бы технологии. Что ж, ребята, с нами сегодня на стриме был Робин Румерс, обладатель латинских Грэмми наград, звукорежиссер, миксинг-инженер, мастеринг-инженер, разработчик в команде Leapwing Audio, директор по обучению в прошлом в Abbey Road Institute Амстердам, а сейчас Abbey Road Institute Майами, один из самых видных преподавателей и людей в аудиоиндустрии не только в Европе, но и в Америке, и по всему миру. Скажите спасибо Робину за трансляцию. Если у вас еще остались какие-то вопросы, присылайте их мне, я их задам Робину и попробую уговорить его, чтобы он на них ответил. И, в общем-то, спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами на трансляции. Okay, Robin, I just quickly described some of your I don't know, interpretations. And I told the guys to thank you in the chat, and I see a lot of thanks. You can see them in chat as well. So it was a great pleasure to see you here. It was an incredible honor to meet with you, and I hope it was not too bothering and too boring for you to translate some of your ideas and some of your stories into the Russian part of the world. No, it was great. Thank you so much. You asked really good questions, and it was really a very interesting talk. So thank you so much. Окей, Робин говорит, что это была отличная встреча, ему понравилось говорить с нами, ребята, и он также благодарит вас за трансляцию. Что ж, ребята, не буду долго мучить вас всякими штуками, вы знаете, подписывайтесь на наш канал, Patreon, там все дела, все ссылки в описаниях, лайки, птички, колокольчики и все остальные дела. Еще раз был очень рад всех вас виртуально видеть и слышать. Thank you very much, Robin, for everything. And say bye-bye to guys. Bye. Bye, guys. Пока, ребята. Плывите к звуку.